name is Niki, and this is my friend. Hello, I'm Ellie. And welcome to our online English class. Today, we will start lesson 1. I'm from Mexico. 오늘 우리는 1단원 I'm from Mexico를 배울 것입니다. First, we will learn new words and sentences. 첫째, 우리는 새 단어와 문장을 익힐 것입니다. Second, we will watch a role play. 둘째, 우리는 역할극을 할 것입니다. Third, quiz time! 셋째, 퀴즈 타임! Last, we will review. 마지막으로 우리는 복습을 할 것입니다. Are you ready? 준비됐나요? Let's get started! Listen and repeat in English and Korean. 단어를 공부해 봅시다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. Korea, 한국, Australia, 오스트레일리아, China, 중국, the UK, 영국, Kenya, 케냐, Mexico, 멕시코, America, 미국! around, 주변에 from, 뭐뭐로부터 spell, 철자, world. 세계 Listen and repeat in English and Korean. 이번엔 문장을 공부해 봅시다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. Where are you from? 어디에서 왔나요? I'm from Korea. 어디에서 왔어요? How do you spell your name? 내 이름을 어떻게 쓰나요? Let's watch a role play. Oh, Ellie! Oh, hi, Ellie! Ellie, where are you from? I'm from Korea. Nikki, how about you? I'm from America. Quiz time! Answer the questions by speaking the answers. 퀴즈 시간입니다. 들려주는 질문에 답을 해봅시다. Ellie, where are you from? Where are you from? Let's review. 복습해봅시다. Today we learn 오늘 우리는 이것을 배웠습니다. 1. How to ask where someone is from. 상대방이 어디서 왔는지 묻는 방법을 배웠습니다. 2. How to respond to that question. 그 질문에 답하는 방법을 배웠습니다. And 3. How to ask someone how to spell their name. 이름을 철자로 묻는 방법을 배웠습니다. So please review your words and sentences. 단어와 문장을 복습해주세요. Thank you for joining us. See you next time. Goodbye.